Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Good evening, and I trust you're doing fine from wherever you're watching us from on this 11th day of August 2021. This is Mwangaza Prime News, and many thanks for choosing us to inform you tonight. My name is Daisy Paul, and our sign language interpreter is Wanjiro Kahuria. We welcome you to the broadcast. Now, it was a day full of celebrations in Kericho County as the country welcomed back ROTICH Ferguson. Kenyans came out in large numbers and in great joy and celebration. ROTICH is among the athletes who represented Kenya in the just-ended Olympics Championship in Tokyo, Japan, where he cruised into the 800 meters finals with the fastest run of the semi-final on Sunday, setting himself up as a strong contender to succeed compatriot David Rudisha. ROTICH said that he has had a hard time in preparations due to COVID-19. Kwa majina naitwa ROTICH Ferguson, mkimbiaji wa mita 800, silver medalist Olympics 2020. Matayarisho yangu vile mnavyojua corona ilikuweko, so yalikuwa magumu. Ukiona viwanja yenye tulikuwa tunatumia ilikuwa ya mashule, so hatungeweza kuruhusiwa kukutana na wanafunzi ya afya yao. Ya pili, wako na vifaa wako mbele yetu, so na ambaye yule yote ambaye anakuja kwa Olympic pia amekuwa ako ready kucompete, so tusipe pressure sana wanariadha, ili mtu anapoingia kwa uwanja ako na ile hali ya anasema utashindwa, nitashinda, akishindwa itakuwa vipi. So muendelee kusupport athletes na pia mjue ile nchi zingine wanaendelea pia. The county government has we have funding for sports within the Department of Education and Sports, and our focus is to help the youth who are very enthusiastic about sports, both ball games and athletics. And in athletics, we have endeavored to improve the Kericho Green Stadium, which we are also going to take recognition of Kiprugut Chuma after winning in 1968, and we'll be renaming it Kiprugut Chuma Stadium. As Kenya gears up in hosting Rangelands and Grasslands Conference this year, studies show that the state of rangelands has been deteriorating, and consequences felt by livestock which depend on them, and which, on the other hand, affects the livelihood of millions of pastoralists who depend on livestock. Eden BREW from Kina Division, Isiolo County, narrates how they would lose their livestock due to drought, and how life has changed thanks to United States Agency for International Development, USAID, under the Feed Future program through Accelerated Value Chain Development, AVCD, whereby they introduced them to them a participatory rangeland management toolkit, PRM. Ndio hawa wazee wamekuwa hapa, na natumaini watazungumzia wananchi wa Marsabit kwa jumla, ya kwamba madhara ya vita ni makali, ni makubwa, ya kwamba yawezekana watu kuregeana na kutengeneza amani na kuishi pamoja, yawezekana, na ya kwamba hawa kama komiti ya wananchi kabila zote kule Moyale ndio walikuwa walinzi wa amani yao, na wamekuwa walinzi wa amani yao
na hawa ndio wanahakikisha kwamba wale wanaofuruga amani wanashughulikiwa vilivyo kupitia vyombo vya serikali. Serikali achukue jukumu kuhakikisha yule ambaye amerusha risasi ikamatwe, istakiwe kulingana na sheria ya Kenya. Sio tunaomba serikali afanye kazi yao vilivyo, watu wakae na usalama, sababu mara mingi watu wale ambao wanaifa ni watu ambao hawajui chochote inaendelea nini, sehemu ambao inatendeka mambo fulani, mambo bali na watu ni mambo tofauti. Tunalaani kifo ambao litokea juu ya milima ya Marsabit hapo juu ya juzi, na wazee wako upande huo wafanye uchunguzi yao, hiyo mtu ambaye amefanya kitonde ikamatwe, na naunga mkono yale ambao wamezungumza hapo mbeleni, na mkutano wetu itaendelea. Yale mengi tutakuja kuongea kwa radio ambao tunawatangazia. Mkutano hii tulianza leo na tutaendelea. Leo tumetembea kila area ile ambayo ilipatwa na madhara, na nafikiri wale walitembea na hata wengine mnaonanga kwa WhatsApp, ni kitu ya kusinisha kabisa. Kama saa hii tukiongea hivi kuna watu ambao waishi kwao, na mnapoelewa saa hii kuna ukame ya hali ya juu, hakuna maji, hakuna chochote, hata ile mtu anaishi kwake hako na shida, na je mwenye aishi kwake hako na shida kiasi gani? Hiyo kabisa ni uchungu kwa kila jamii, na tuwe tunaishi kama ndugu. Na kabisa mimi naenda kumaliza nikisema kwamba wizi ya kuibana iishe kabisa. Kwanza nataka kuchukua muda na kushukuru community zote ya Marsabit kwa kuja pamoja kwa sababu ya peace. Na pia kama huduma NRT tuko nyuma yao na tumewasaidia vile tunaweza. Tunawashukuru pia our donors, USAID, people to people program ambayo inatusaidia saa hizi, iendelee kusaidia watu. And just a day after 4 people died due to consumption of illicit brew in Bahati area, Nakuru County, Masaba police officers in NYAMIRA County have started an operation to trace all the centers dealing with the illegal act which has claimed several lives to destroy them. And the officers led by the security committee have said that many have been led into worse situations, and the officers have therefore sworn to not stop till they accomplish their mission for the sake of other lives and generations. Hii mbele yenu ni kamati ya usalama ya Masaba North. Tuko na part of the committee ya security ya Masaba North, na tumekuja operation ya illicit brews kwa hii boma ya mtu ambaye anajulikana sana, anaitwa Bwana Morema. Ingawa tujampata, lakini tumeweza kupata kazi kubwa ambayo alikuwa amefanya hapa. Tumeweza kupata kangara karibu 6,000 liters ya kangara ambayo value yake inakuja karibu 1.8 million. Tumeweza kupata 100 liters ya changa ambayo tumeshika. Tumeharibu pareta zake za kazi ambayo tunakisia hii investment yote karibu 2.3 million ambayo tumepata hapa. Ni bahati mbaya tu ya kwamba tujampata yeye, ingawa tunataka kushukuru sana wananchi ambao walitupatia intel ambayo imefanya hii operation ikawa successful. Ingawa tumekosa yeye, lakini tumepata wengine wale wanashirikiana nao. Tumeshika mama mmoja ambaye wanafanya na hii kazi hii. So hii kazi bado tutaendelea, na tuwezi kuacha hii kazi, ingawa tumeshika mara kadhaa before, na akona several cases pending in court, na hata hii sasa ni kuongezea tu kwa ile ingine tu. But we will not let up. Lazima tutaendelea na kufanya hii kazi, na tumeamua ya kwamba lazima tutasafisha hii sub county yetu ili tuondoe hii kazi ya illicit brews ambayo imeharibu sana maboma na watu wengi wa jamii. Now, for years, the sight of tens of youths hawking raw fish along the Nairobi-Nakuru highway has been the norm despite the public health crisis that they create.
Many are the days that they have clashed with public health and security officers over the manner that they have been handling the perishable commodity. In a move to address this, Nakuru County government has moved in to construct a 239 million Kenyan shillings smart fish market in Karai, Naivasha, making it the first of its kind in the country. The first phase of the market, that is also supported by the Eastern Africa Grain Growers EAGC, is expected to be completed by December this year. According to Nakuru Governor Ali Kinyanjui, the market would offer other services including a vegetable market for tens of youths. For many years, young people selling fish along the Nairobi-Nakuru highway have become commonplace despite the public health crisis that arises. Mimi katika miaka yote ambaye nimepita hapa, nikienda Nairobi ama nikirudi Nakuru, nimeona vijana na kina mama katika barabara wanaegea wameshika samaki, wengine vitunguu, wakitaka kuuzia wapita njia ama waendeshaji magari ambao wanapita hapa. For days, they have been arguing with health and public safety officials about how they have been handling perishable products. Na kwa sababu magari iko katika kasi ya juu, speed ya juu, na hakuna mahali ya kuegeza gari, naona hata inakuwa ni hatari kwao. In a move to address this issue, the Nakuru County government has funded the construction of a new market that will be unique in Kenya, and it will cost 239 million, which will be at Karai, Naivasha. Na ndiposa kuanzia mwaka wa 2018 kama vile Komena amesema, tuliweza kuongea na viongozi wenyu hapa led by your MCA, na tukaanza kutafuta shamba huku ili tuweze kupata mahali pa kutengeneza soko. Kwa hivyo mimi nataka kusema kupitia the East African Grain Council tumetenga 80 million shillings kuanzisha mradi huu. According to Nakuru Governor Ali Kinyanjui, the market will provide other services as well as a vegetable market for young people. He noted that for many years, the youths involved in selling fish have suffered a lot and added that the modern facility will provide stalls to sell their product. They say they hope the market will be ready by December this year. Nimeambiwa tutakuwa na over 40 parkings hapa mbele. Hivyo ni kumaanisha mtu akitoka Eldoret, anakuja anapark hapa, anaenda washroom, anakuja ananunua samaki, ananunua vitunguu, anatumia 500 or 1000, anarudi anaenda. Ni kumaanisha imejengwa kwa njia ya kisasa, ambapo kama ni stima tunatumia solar. Kama ni vijana wetu ambao wanaendesha nduthi, badala ya kwenda petrol station kuweka mafuta, kutakuwa na points za kucharge your motorbike, ili usiwe unatumia kila saa mambo ya mafuta ama petrol. Na niseme asante kwa wafadhili wetu, viongozi wetu ambao wamekuja hapa, na tuseme ifikapo mwisho wa mwaka huu around December, nimearifiwa kwamba tukija hapa tutakuta soko imekamilika. Speaking at the base of the center, Kinyanjui called for an investigation into the deaths of 5 people who died after drinking alcohol in Nakuru. Kwa hivyo pia tungetaka kuchukua nafasi hii kwanza kuomba wale ambao wanahusika na ukaguzi ama enforcement kuhakikisha wale ambao wanauza pombe hawauzii watu wetu sumu na kuhatarisha maisha yao. Na pia nichukue nafasi hii nitoe rambirambi kwa familia zao 5 ambao tayari wameaga. Kwa familia zao wapokee rambirambi zetu na maombi yetu wakati huu ambao ni mgumu sana. For his part, Gerard Masila from the Agricultural Organization said that the market will use solar power and all the water that will be taken for the use of the facility. Katika huu mchoro na design tumehakikisha, na nimesikia watu wengi sana hapa wakiongea kuhusu maji. Tumehakikisha maji yote ambayo yatakuwa yanaweza kuteremka kwa zile paa yatakusanywa full water harvesting na iwekwe kwenye tanks za maji, ili kuwe kuna maji mengi ambayo tutafanya water harvesting kwa hii soko ya Naivasha Smart Market. Pia zaidi ya hiyo, tutahakikisha katika hiyo roof paa ya hiyo soko tutaweka solar panels ambazo zitaleta mwangaza na energy.
Reporting for Mwangaza Prime News, Karo Muriuki. Herders in the ISHIARA market at the border of Embu County and Tharaka Nithi County have expressed themselves, talking of the many challenges they go through when taking their cattle to the market. A few who managed to talk to us say they are forced to walk a distance of 25 kilometers in order to sell their cattle, as much as they still sell them at a cheaper price compared to other places. Many who depend on the cattle for school fees are forced to return home with them. Mbuzi zimeanguka kabisa, kuongezea hata wale wananunua wanakuja kuuza ya kulipa karo. Ni taabu tu. Mbuzi kama karo ni 10,000, mbuzi ni kama mbuzi 5, sababu ni 2,200. Paanda iwe 3,000 vile ilikuwa zamani, saa hii ni 2,200. Hata ukienda kwa shule hailipi. Naenda Katwana nanunua mbuzi, huko mbuzi ni kidogo na iko juu. Tukikuja ISHIARA ni kukata pesa tu, sababu wateja ni wadogo na haina bei kusema kweli. Kulingana vile ukame ungali, inaonekana ISHIARA hatuna msaada ama hatuna baida kabisa. Sababu mbuzi kama hii nikinunua Katwana 6,500, huku nakuja unaambiwa 6,000, mwisho 6,200. Hapo ni jibu yangu kukata pesa. Ukikuja na mbuzi yenye ilikuwa inatoka kama 3,000, saa hii inatoka 2,000 na hakuna mwenye unauzia. Hata wale wanachinja wanasema nyama hazikuliwi. Tungeomba sana serikali tuangalie sana. Unaenda tu narundia tunamaliza mboma. Mbuzi unamaliza kwa mboma yote. Sababu haitoshi kwa ile karo. Sasa vile tuko tu ni kungangana. Na tuangalie katika hili soko tunauzia liko na jua, hakuna maji, hakuna choo. Tuko na shida mingi sana. Kwa hivyo wakituangalilia watakuwa wamefanya jambo nzuri. And with that report, we are now taking a short commercial break, but don't go far, because right after this break, I'm coming back with more. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. New Blue Band peanut butter, made with 100% pure peanuts and a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Je, unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4? Usitafute tena, kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia GIVETH, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na tumewahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000 kufikia sasa. Mitihani yetu yote ni internal na NITA, bila kusahau tuna walimu wenye tajriba ya kutosha. Tunatoa mafunzo ya kozi za diploma na certificate katika braiding and weaving, hairdressing, beauty therapy, fashion and design, barbering, full cosmetology na pia hot massage kwa miezi 6 hadi 9, na tuna hafla za kufuzu kila mwaka. Na ili kuwatosheleza wote, tumeanza kozi mpya ya interior decor, ambapo pia tunatoa scholarship kwa baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo. Ndani ya Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunakubali malipo ya polepole, na baada ya mwanafunzi kumaliza huwa tunamtafutia kazi papo hapo. Fanya hima ujiandikishe sasa, ambapo tunawachukua wanafunzi wapya kwa bei nafuu. Usao pia maktaba yetu yamejaa vitabu. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunatoa mafunzo ya computer classes pia. Iwapo una swali ni kwa nini ujiunge nasi, kumbuka wengi waliofuzu hapa tayari wamejiajiri na wanakula unono. Itakuwaje sio wewe? Hatimaye, na kwa wale wana harusi tunatoa huduma za bridal makeup pamoja na hair styling. Kwa mengi zaidi, tutembelee Kanu Building, Kongomaito upstairs opposite Life House karibu na Nanyuki Main Stage, au tupigie simu kwa nambari 0722925546 au 0722925546 au 0721633962 au tuandikie barua pepe kupitia overflowtech.oti@gmail.com. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy. Learn with professionals and be a professional.
Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back and many thanks for keeping it right here. Now, sand transporters and loaders in Isiolo County have protested the increase of fees charged by the Isiolo County government for involvement in sand business. Peter Lepeyok, a sand loader, said the roadblocks erected by the county governments of Isiolo and Samburu has made things difficult for them and affected their daily operations, since the money they have to pay at the roadblocks keeps on increasing from time to time. He added that more than 474 loaders and over 300 drivers are directly affected by the levies imposed at the roadblocks. According to the group, for more than 30 years, they have been paying the revenue as required by the county government without fail. The increase in fees charged by the Isiolo County government for involvement in the sand trade is something that counties, sand and freight forwarders have strongly opposed. Peter Lopeyok, one of the sand traders, said that roadblocks that had been set up by the county government of Isiolo and Samburu have made things difficult for them and affected their daily activities, as the money they pay for these restrictions continues to increase from time to time. Tuko watu 474 474 loaders ambao wanatumikia kwa hiyo magari hiyo kufanyia kazi Isiolo County ya Isiolo. Sasa sisi wote tunaathirika kwa sababu watoto wetu ama familia yetu inahangaika, manake hakuna magari yote inaenda kazi, sisi wote tuko hapa. Na kwa sababu ya hizo bei imeongezwa na hiyo community ambayo inalipishwa pesa na hatujui hiyo pesa inaenda wapi. He added that more than 300 drivers are directly affected by the tariffs imposed on roadblocks. According to the group, for more than 30 years, they have been paying revenue as required by the county government without fail. But currently, the fee for transporting sand has been increased to 1,500 shillings per truck from 1,200. Earlier, they would have paid even 500 shillings, which has made them feel that the county government, led by Governor Mohamed Kuti, has failed them. Sasa tunashindwa hiyo community, ni hiyo pesa yake hiyo community inaenda wapi? Sababu sisi hata tukiwa kama loaders ama sand loaders ama wana biashara hatujajua hiyo pesa inaenda wapi. Frederick Dhuranira, chairman of the sand exporters in Isiolo and Meru County, said that in these difficult economic times, it is not fair for the county government to increase tariffs, and if their grievances are not addressed, then they will refer the matter to the national government, hoping their grievances will be addressed. Frederick Dhuranira na wakilisha mandereba zaidi ya 300. Leo hii tumeshindwa kufanya kazi kama mandriver, ambaye ni kazi ile tunafanyanga ya mchanga na mawe. Mchanga Isiolo na achas imekuwa kama dhahabu, kwa sababu jamii zote ambazo zinataka kunufaika zinaingia kwa pande ya mchanga. Sasa zamani sisi tulikuwa tunafanya kazi ya mchanga, tulikuwa tunalipa community shilingi 500. Hakuna pesa nyingine tulikuwa tunadaiwa zaidi ya hivyo. Sababu mchanga iko Isiolo tumejaribu kuongea na wale wanahusika, lakini hatupati support ya government ambao tunalipa sesi. Ben Mogambi, one of the transporters, said that the sand transport business has benefited many families, as it has helped create employment opportunities for many young people who are breadwinners of their families, and said that they could choose to seek sand elsewhere if the county government does not address the issue. Mimi ni chairman wa Destra Sacco
na moja wenye gari Isiolo. Hizi gari zetu za Isiolo hapa na gari zingine ni gari zenye zimeajiri watu na zinalisha familia mingi. Kwanza kuna loaders, mwenye anaload gari anategemea gari. Kuna driver anategemea gari. Kuna tanboy mwenye ameajiriwa pia anategemea gari. Shida ilitokea juzi ya hiyo bari imewekwa katikati ya overcharge na maneno mingi. Hiyo maneno tulipeleka mpaka kwa county government, tumejaribu kuongea na county government tuingilie kati, wameshindwa. Tumeketi nao wote, tumewapea maneno venye inaendelea, wameshindwa. Sasa hizi gari sijui kwa sababu ya cost yenye mchanga inaingia naye, mchanga inafika hapa na bei kali sana. Mchanga inatoka huko ikifika Isiolo inafika hapa na 9,000 na hii mchanga inauzwa 10,000. Gari kubwa kama hii lori iko na gharama kubwa yezi ikifika na 9,000 hapa 10,000 napata 1,000. Hiyo 1,000 hizi stahimili ilipe loader, ilipe driver na ilipe watu wote wenye wanategemea gari. Monica Kairodhe, a resident of Isiolo County, came forward to strongly defend the problem of sand smugglers by saying that they have experienced difficulties due to the challenges that the Isiolo County government has placed on them. Some men have even lost their lives when they go to other places in search of sand to provide for their families, but the county government has never considered their plight. Siku ya leo vile mnaona tumekusanyika hapa, si ati tuko na furaha. Tumekusanyika hapa ndio kila mtu Kenya yote ajue ile shida tuko na Isiolo. Mimi nimekuja hapa sababu hapa kuna vijana yangu hapa, kuna mandugu zangu hapa na hata mabwana zangu wako hapa. Sababu kama mmoja nilika ya bwana yangu ni bwana yangu. Sasa nimeingilia leo nisikie kilio yao sababu hawana mtu wa kuwasikiza. Number 1, wakati wanaanzia kulalamika ya kwamba wanapandishiwa mchanga kila wakati, hakuna mtu hata mmoja wakiongozwa na gavana Kuti wakuja kusikiza hao watu. Leonida Maina, Mwangaza Prime News, Isiolo County. Now, residents of Kinyoke Ward in Narok East have called on the national government to order for Kenya Power and Lighting Company to connect them to electric grid as per the Jubilee Manifesto after they were disconnected many years ago. Alex Saddam, who is a resident in Narok East, expressed that they have been locked out of the grid after several regimes of power called on their national governments to ensure that they join the 10 million Kenyans who have been connected to power supply. He pointed out that development in the area has been blocked, with most poultry farmers forced to seek alternative sources of fuel. We have a lot of Kenyans here in Ngare, Narok East Sub-County, who have not been connected with electricity. It is funny enough, this power line that you can see behind me, it was erected in 1988 by the late Justice Oletipis. It has passed those people land to go to other people. Those people who are before this line have been connected, but the owners of these lands have not been connected. It is very unfair, it is injustice, and we want Kenya Power Lighting Company to act and act quickly. Because right now electricity is life. We use this one for hatcheries, we use it for home lighting, we use it for many other stuff. Mimi ni mwenyeji wa hii kijiji eka 20 na tangu niingie hii boma au hii eka 20 sijaipata stima. Na sasa ni miaka 40 tangu niingie hapa sina stima. Kila mtu akikuja anatuambia tumchague atatuwekea stima. Tumchague atatuwekea stima. Hiyo imekuwa kama ni wimbo kwa hii kijiji yetu. Yes. Eka 10 Ruto kuna wakati Ruto walikuja huko na president, hata nyumba ilikuwa ya matope ikawekwa mpaka stima. Mimi nikashangaa nikauliza, na sisi kwani ni sisi sio wenye hii kijiji? Na stima imepita kwa shamba yetu. Kwa shamba yangu kuko na vikingi karibu 10 kwa shamba yangu, na hakuna, mimi sina stima. Na nikupanda tu sio mbali ipandishwe mpaka kwangu. Kuna wakati transformer ilisema iwekwe hapa kwangu kwa shamba, siasa ikaingia, kwa sababu kama iliwekwa hapo ningepata mpaka siku hiyo stima. Siasa ikaingia, hata transformer haikuwekwa, ikapelekwa ngambo ile ya Surum. Sasa hata ngambo ile ya Surum wakawekewa mpaka wakawekewa vikingi. Na sasa kila siku hata usiku kiamka huko kuna mwangaza, ni kama Nairobi. Na hapa kwetu sio mbali na huko, ni barabara tu imepakanisha sisi
na ni kama Nairobi. Huku kwetu kwani nini mbaya na sisi? Kwa hivyo tunaomba tu serikali itusaidie na stima. Sisi tunaomba tu stima. Mimi sasa nimezeeka. Sasa sioni, macho yangu inaenda kupotea. Hii area tumeishi tukifuata stima miaka kadhaa sasa. Tumeenda mpaka Nakuru, tumeenda mpaka Narok, maofisi zote tumepita huko, hatujaipata stima. Hivi juzi karibuni tulikuwa mpaka kwa ofisi ya MP hapa Ken, na alituahidi ya kwamba budget ameshaifanya, na akasema amefanya budget ya 3.4 million ya stima ya hii area na labda kwingine. Lakini tangu wakati huo hatujaona hiyo stima. Hakuna signs za stima, na stima imepita kwa hii mashamba yetu. Sisi tukikuwa tuliona stima zimepita kwa mashamba, wazazi wetu hata hawajalipo. Kwanza hata imeharibu. Kuna hiyo sasa mali ambayo nini imepita katikati ya shamba, imeharibu hiyo liwe. Hakuna kitu, uwezi jenga hapo, uwezi uza hiyo shamba. Kulima ndio unaweza lima, lakini imeharibu. Supposing hata hiyo stima saizi hata ikianguka hapo, hiyo chakula ambayo iko kwa hiyo shamba itaharibika. Hii stima isipofuatiliwa na tuambiwe sababu ya kukatazwa stima, basi serikali itachukua jukumu itoe hiyo vikingi. Itoe hiyo vikingi kwa hiyo mashamba, iweke iende ipeleke mahali ambayo inastahili. Kwa sababu kama hasa sisi hatufaidiki kwa hiyo. Now, as the saying goes, a friend in need is a friend indeed. This is a proverb that is used by many people with the main purpose being to bring out a special message. Now, Jesus Winner Ministry Church, in conjunction with Mwangaza TV, funded school fees for Anne Wanjiko from Bahati in Nakuru and other products to use to promote her studies. Maureen Wanjiro gives us a detailed report. It took us about 2.5 hours to arrive Bahati, Nakuru County, with the main intention of bringing Anne Wanjiko to school to officially start high school. When we arrived at her home, she was overjoyed knowing that her dream of further education had come true. This hard-working girl's dream has been to help her family after school. It was a great and special day that she had been waiting eagerly to be admitted to Form 1. One by one, she inspected the items that had been brought. Tears of joy overcame her as she sincerely thanked Reverend Edward Mwai and the entire Mwangaza TV fraternity. Anne's mother was once again hopeful for her daughter's bright future. Naitwa Anne, nilikuwa nashona viatu. Watu wa Mwangaza TV wakakuja wakaniambia watanilipia karo, na sasa nikiingia shule ya upili wamekuja wananilipia shule. Mwangaza TV ibarikiwe na Mungu. Mumekuja na shopping yote ya shule, kila kitu nahitaji mumekuja nayo. Sina kitu, hakuna kitu ijanunuliwa, kila kitu imenunuliwa. Mungu awabariki na endelee kuwatenda mema. Yaani mimi nimefurahi sana, hata kama roho ingekuwa ikifunguliwa ningefungua yangu muone vile nimefurahi. Na Bishop Mwai aendelee kubarikiwa mahali yako. Mungu ambariki sana. Anne Wanjiko became a famous shoemaker. The news about her hit the headlines last year after she ventured into sewing shoes to meet the needs of her family. Mjatoka huko kwote bure, mmetoka Nairobi mkuje tuchukue hatua twende mpaka shule, mhakikishe nimeingia hadi darasani na naanza kusoma. Mungu awabariki sana Mwangaza TV. As the saying goes, a friend in need is a friend indeed. Mwangaza TV, in collaboration with Reverend Edward Mwai of Jesus Winner Ministry Church, were tasked with providing funding for Anne's studies. Mimi nimefurahia sana. Mimi ni mama yake Anne Wanjiko, fundi wa viatu. Nimefurahi sana kwa wakati huu asubuhi ya leo kwa sababu nimeona Mwangaza TV wamefika. Mwangaza TV ni tumaini langu. Mwangaza TV walikuwa wameniahidi watanisomeshea mtoto, na sasa wamekuja kutimiza ahadi ile walituahidi.
wamefika na wamefanya vile walikuwa wametuahidi. St. Mark Eldonio School is a boarding school that includes all students and has grown to the forefront of academic excellence. Headmaster Mr. Nyagaka explains. I am the principal, Mr. Oira Richard Nyagaka. I came to this school in 2019, and since then I'm grateful for the transformation the school is undergoing. As a school, we are very grateful to Mwangaza TV for sponsoring one student, that is Anna Wanjiko, to begin our studies from 1. Mwangaza TV, we are grateful for purchasing our uniform, books, and paying our school fees for this year. Students at these schools are talented in various ways with the dream of becoming journalists and sports people. Kwa majina ni Pinches Gadhua, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule hii ya Mtakatifu Marco Eldonio iliyoko katika eneo bunge la Subukia, kaunti ya Nakuru. Kwanza kabisa ni washukuru nyinyi kwa kuweza kufika mahali hapa. Mimi ni mmoja wa wanahabari katika shule hii. Natumai ninapomaliza shule ya sekondari nijiunge na chuo kikuu niweza kuwa mtangazaji katika runinga, hata kama ni yenu ama runinga nyingine ambayo iliyoko huku Kenya ama redio yote ile. Hivyo tunamkaribisha mwanafunzi huyu katika shule hii. Hapa nipo mahali pazuri sana. Nikianza kwa majina, naitwa Nancy Mwangi. Mkiniita kwa jina la habari, mimi ni Nancy Wamboi. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya upili ya Mtakatifu Mariko, na natarajia kuwa mwanahabari maisha yangu ya in future. Tunakukaribisha mwanafunzi huyu unapojiunga nasi, na basi unapoendelea kujiunga nasi, kama nilivyowaambia wanafunzi wa kidato cha kwanza, unaweza kufanya uchunguzi kujua kwa nini utamu wa njugu ni kula moja moja. Asanteni. Finally, Anne joined her classmate at St. Mark Eldonio School to continue with her studies. Nimeingia katika shule ya upili kidato cha kwanza. Nasikia nimefurahia sana, na Mwangaza TV barikiwe na iendelee kusaidia watu wengine kama mimi. Reporting for Mwangaza Prime News at 9, I'm Maureen Wanjiru. Indeed, there's nothing more beautiful than someone who goes out of their way to make life beautiful for others. And as Steve Maraboli says, a kind gesture can reach a wound that only compassion can heal. Now, moving on to another story is that according to the World Labour Organization, Kenya is struggling with a high number of unemployed youth who will do anything to earn a living. In Duboini, Uthiru area, a youth group by the name One Stone is generating income from environmental conservation activities, as Eva Juma reports on My Planet, My Pride. Okay, One Stone inafanyaga kazi Dumboini. Hata ukitembea na hizi kamera zako utaona ni safi sana. According to the International Labour Organization's data, the youth unemployment rate in Kenya was 7.17% in 2019. Almost 2 years down the line, the situation is likely to have worsened or remained constant. Youth groups like One Stone have come up to create income-generating activities, and in this case, environmental conservation. Hi, mimi naitwa Willy from One Stone Youth Group. Tuko situated Ndumboine, Uthiru. Tuko na projects kadha wa kadha. Tuko na sanitization, kuna choo. Tunafanya garbage, tunafanya tree planting, tunafanya recycling ya plastics, chuma na cartons. Okay, kwa majina naitwa Ernest Nganga. Our work basically ni environment and kufanya environment ikuwe safi. Ranging from sanitation, tree planting and creating awareness on the importance of taking good care of our surroundings, this group has transformed Duboini area of Uthiru Westlands constituency. Inafuata gava yenyewe, hata national government na hizi county government ikuwe hakuna kudampa. Tukikunywa kasoda hivi utupe chupa ni vibaya. Kuna mtu atakuja collect and anachukua time yake na nini ku collect hiyo kitu, hata kama analipwa ni pesa kidogo, unaona. So
kulita around I make sense. Kuna wenye wanafanya kazi ya choo, kuna wenye wanafanya kazi ya recycling, na kuna wenye wanafanya kazi ya tree planting. So tumejigawanya hivyo. Tuna plant trees na maua. So ni kama ni biashara. Na bado si ufanya kuzipanda kwa barabara. Tumepanda kutoka Dumboine hadi Gishagi Corporation. Na tumepanda kutoka Dumboine hadi Wangare Maathai Institute, na tumepanda kutoka Dumboine hadi Uthiru kwa barabara main road. As a way of discouraging people from relieving themselves anyhow in public, the group offers toilet services at an affordable price. Tuna advocate watu wasikojoe kwa barabara. Inaitagwa design kojoa ovyo, exposure mbaya. Waende tu kwa choo hapa. Tunalipishaga 10 bob only per person. The toilet is clean, there is water, unaweza sanitize hapa, kuna sabuni, kuna maji, kuna kila kitu. Garbage collection and recycling is another one of their endeavors, and they work from house to house, ensuring waste is at its rightful place. Si ukota garbage by the way, pa wiki mara moja, Tuesday mara moja, unaona? Tuna recycle, ndio hiyo uchafu isi pile up. Kuna hii company ya glasses zinakujia, na kama cartons tunatengeneza briquettes na. Dumboine Shopping Center is clean. Thumbs up, One Stone Youth Group. Tunafanya kazi yote kuclear hiyo trenches nini. Unaona drainage penye kanju imetengeneza, tunatoa matope, inakuwa ni safi. Yaani hata mvua ikinyesha, drainage inapitaga tu sawa. We do it once a week. Tunachukua naga teamwork, tunakuwa na groups of 20. Every Tuesday kuna 20 people wana clear kila kitu na story inaisha. Actually mimi ndo na transport hiyo garbage na yeka collection point. Tuko na mtu anakuja kucollect kwa nini wakanjo. We collect it, we assort it, then inawekwa at one point penye ile gari ya city council inaweza kujia ichukue at one point. Aiende kwa individual. With only 7% tree cover, Kenya is the least forested country in Africa, and this group has taken an initiative of promoting reforestation by selling seedlings and also planting trees in public places, especially in Uthiru. Tunafanya upandaji wa miti na maua for beautification. Tukipanda unafuatilia mpaka mti ijikimu, yani ikuwe mti kubwa, haiwezi kauka. Tunaplant miti za mazingira, yani namaanisha medicino kama hii inaitwa mwarobaini. Hizo ndio tunaplant. Na hapa kwa seedlings kuna za matunda kama passion fruit, maembe, avocado, hizo ndio tunafanya. Sasa kama Fridays tunajaribu kukuwa na seminars, tunajaribu kukuwa na meeting sometimes in a society. Tunawaambia wakuje siku fulani, tunafanya clean up, mtaa inakuwa safi. As environmental ambassadors, the group is facing a number of challenges that hinder them from achieving their goals. Kama mimi saizi unaniona hivi sina gumboot, sina gloves. Upande ya transport bado inatupiga kitu. Transportation ni challenge kidogo cause kutransport hizo garbage kutoka kwa kibanda hadi kwa collection point ilikuwa ni challenge. First tulikuwa natumia wheelbarrow, tuka upgrade tukabuy mkoko. Then saa hii kuna mali tuna rentegika gari tuka pick up fulani ka boy fulani hapo. Tunamlipaga yes, but ni challenge bado kwetu, hatuna transportation ya kupeleka. Hata tukapata transportation ya kupeleka hadi area mwisho inaweza kuwa fiti, inaweza kuwa. Then tuko na challenge nyingine ya PPS, personal safety, unaona equipment hizo. Tunafaa gumboot, tunafaa gloves, tunafaa mask, unaona zile garbage yenyewe ni zinanuka, unaona. So tunafaa hizo ma safety. Unashikaga vitu zingine ziko na sindano na kudunga, unapata kidonda, inakuwa na infection. So unaona hapo bado si poa. Challenges ni maji, si ubai maji hapa Dumbo Shopping Center, na saa zingine market hakuna ya hiyo miti tunapanda. For any sound ecosystem, there must be joint efforts individually, communally, and at governmental level. Si wa Afrika yenyewe environment tumeiweka nika village, unaona. Inafaa bado to step up tu kidogo tu. Ukikunywa kasoda unaweka mahali, kuna vitu recyclable katu tu plastic tu dini to kukunywa kahawa
Ukiweka kwa nini ya kurecycle, tutapelekea muhindi na atarecycle. Muhimu ya miti inashikilia ardhi na ina make place inakuwa beautiful. So sasa tunawahimiza wanunue miti na waendelee kupanda miti. This youth group has taken up cleaning the environment and letting other people know that it's important and it should be a lifestyle to make the environment clean. For my planet, my pride, Eva Juma. Now, my planet, my pride brings us to the end of our bulletin tonight. Many thanks for watching, and thanks to our Facebook family and the YouTube family at large for being faithful followers. Thanks to everybody who has made this bulletin a success. My name is Daisy Paul, and our sign language interpreter is now Wanjiro Kahuria, and we both wish you a good night.